The maneuvers you'll be seeing in the next few minutes should not be attempted without the assistance of an experienced flight instructor. Please observe the notes at the end of this film. Paragliding. For the first time in the history of air travel, flying has become a sport for the common man. The paraglider, no other flying machine, puts the pilot in the air for so little money. At last, the spirit of invention has made the skies available to all. But like all sport flying, paragliding is not free of dangers. The safety margin is tight in paragliding, as tight as the paraglider is simple. If you ignore or infringe on those margins, you risk your life. The only way to fly safely is by keeping your paraglider under control in all situations. When thinking safety, remember that flying skills count as much as flight preparation. Zur Flugvorbereitung gehört einerseits eine körperliche Fitness und auf der anderen Seite das Vorbereiten auf den Flug durch Abchecken des Wetters, genaue Kenntnis des Fluggeländes, in dem ich mich bewege und ja, den Wetterbericht, den aktuellen Tageswetterbericht zu hören und den umzusetzen auf das Gelände, in dem ich mich bewege. Zum sicheren Gleitschirmfliegen gehört ein geprüfter Gleitschirm, ein Gurtzeug, ein geprüftes, ein Rettungsgerät, ein Helm, gutes Schuhwerk, eine gute Ausbildung, Erfahrung, je nachdem, was man mit dem Gleitschirmfliegen erreichen will. The safest way to get experience in mastering a paraglider is after landing on the ground and in even winds. Handling practice will familiarize you with steering characteristics, brake path, and glider maneuverability. This way a pilot can learn about his glider without getting into dangerous situations. Mit Sicherheit muss man sagen, dass am Anfang nur Geräte geeignet sind, die letztendlich kein fliegerisches Können, das heißt in keiner Situation zunächst ein fliegerisches Eingreifen des Piloten erfordern, sondern die Flugzustände von alleine beenden. Das ist mal die erste Voraussetzung. Und dann gibt es natürlich viele Kleinigkeiten in Anführungsstrichen, die sich aber sehr auf die tägliche Flugsicherheit auswirken, zum Beispiel das Startverhalten. Whether taking off forwards or in reverse, a pilot's action and the glider's reaction have to harmonize. The pilot also has to act according to weather conditions. For example, as in reverse takeoff you see here. By running towards the canopy, the energy of the wind is braked. Checking the canopy is as much a part of every takeoff as the pilot's upright bearing. Attempting takeoff in difficult conditions without the necessary skills means risking an accident. Daring is no substitute for skill, and an audience is no substitute for a safety net.
An elegant reverse launch takes not only coordination, but the right turn direction as well, or the trapped control lines can turn into a safety risk. Forgetting to brake your high-performance glider can bring you back down to earth in a hurry. And if you have to visit the bushes just before the launch, remember to remove the canopy first. On the other hand, calm nerves can help you take off even in difficult conditions. Landing also requires some basic rules of procedure. If you stay on your seat board or don't run with the glider or brake too late, you risk not only a rough landing but major injuries as well. A more difficult problem is controlling the paraglider during flight. This can be learned in safety classes. Ich finde es unbedingt sinnvoll, weil dadurch die Schirmbeherrschung des Einzelnen deutlich erhöht wird. Was dabei allerdings meiner Meinung nach ganz wichtig ist, dass der Pilot nur die Manöver durchführt, die er sich selbst zutraut, und dass das unter einer sehr fundierten Anleitung geschieht. Was auch wichtig ist, ist, dass beim Sicherheitstraining auf jegliche Überlastung des Schirms geachtet wird. Sprich, dass ich den Schirm, wenn ich ihn überlastet habe oder wenn ich ihn gewassert habe, hinterher exakt durchchecke oder durchchecken lasse. To measure the shroud lines, they and the riser are attached to the measuring ribbon. Then they are measured individually under tension. Results are entered into the computer for comparison. By comparing the line's current length to the manufactured lengths, we can confirm whether they have changed. These pictures cannot substitute for safety training, but they will show what dangers come with which maneuvers. Let's start with pitching, weaving along the pitch. By pulling the brakes in a steady, regular rhythm, then suddenly letting go, the canopy can be slowed and accelerated. Two possible dangers to be aware of. The paraglider can dive too quickly, and braking can be too sharp during a sudden cutoff of wind current. The next exercise, rolling, weaving along the yaw. To do this, sharply pull the right and left brake lines back and forth. The reaction of the glider ranges from steep turns to wing over. When the wing over is extreme, the paraglider may collapse on the inside of the turn, at the same time turning sharply off course. As anyone can see, these maneuvers cause the paraglider to lose quite a bit of altitude. While flying, you have to keep in mind that you're not alone in the air. In a so-called target-rich environment, not all targets are as easy to see as this balloon. Sailplanes that share the same wind current can whip by at up to 200 kilometers an hour. The visibility above and below is very limited.
They are often hard to see because of their thin silhouette. Since you can only fly safely if you have mastered your glider, glider pilots also practice unusual flight conditions as part of their training. You really know you can master your machine when you can put it through acrobatic maneuvers. Zum Segelfliegen bin ich 1981 gekommen. Vorher habe ich ein bisschen Modellflug gemacht. Irgendwann waren mir die Flieger zu klein und dann habe ich mir der Große geliebäugelt. So bin ich dann zum Segelfliegen gekommen. 1985 dann hat es mit dem Kunstflieger angefangen. Da haben ein paar Kumpel von mir gefragt, ob ich nicht beim Kunstfluglehrgang mitmachen will. Ich habe gesagt, kein Problem, toll. Und gemacht habe es eigentlich so mit dem Hintergedanken, da das Flugzeug besser zu beherrschen in irgendwelchen extremen Fluglagen. Einfach um das Flugzeug handwerklich besser zu beherrschen. Ich schätze die Gefahr sehr nieder ein beim Kunstflug. Es ist alles sehr überlegt und wer Kunstflug macht, sind keine Hasardeure, sondern sind Leute, die man muss das Ganze sehr konzentriert machen. Wer sich am besten konzentrieren kann, der hat gewonnen. Eine der wichtigsten Manöver ist meiner Meinung nach das Beheben von Einklappern, sprich der Einklapper-Übertragegurt wird durchgeführt und dann das exakte Gegensteuern mit dem Schirm, das gefühlvolle Gegensteuern des Schirmes und das Wiederöffnen des Schirmes. Was ein weiterer Punkt ist, der unbedingt erlernt werden soll im Rahmen eines Sicherheitstrainings, ist das Ertasten des Schollpunktes und des Sackflugpunktes sowie im Kurvenflug die Negativ-Drehtendenz des Schirmes, das heißt, dass ich fühle, ab wann die Strömung einseitig abzureißen beginnt. A one-sided collapse happens to every pilot sooner or later, whether due to turbulence or steering errors. By training for the one-sided collapse, the pilot learns to stabilize his paraglider by counter-braking in direct flight, as can be seen here. This maneuver is simulated in training by pulling down on a front riser. With no counter-braking, the paraglider turns on the collapsed side. By sharp counter-braking, the paraglider can be kept on a straight course. If you brake enough, you can even turn in the direction of the side collapse. Beware, too much braking can lead to dangerous spin. Insgesamt ist natürlich das Gleitschirmfliegen eine sehr junge Sportart. Wir fliegen momentan seit 6 Jahren und die Leistung der Gleitschirme hat sich in dieser Zeit etwa verdreifacht. Dass dann natürlich ab und zu Probleme auftreten, mit denen vorher keiner gerechnet hat, muss man einfach akzeptieren. Weil selbst die Tests, die gemacht werden oder die Zulassungstests, basieren ja nur auf dem aktuellen Wissen, das bei den Konstrukteuren oder bei den zulassenden Stellen vorhanden ist. Und auch die lernen am laufenden Band dazu. Wir haben zum Beispiel momentan ein aktuelles Problem gehabt, dass teilweise Leinen früher gealtert sind als normalerweise vorgesehen. Ich glaube, dass das zur Zeit und auch für die Zukunft behoben ist, genauso wie wir vor 2 oder 3 Jahren ein Problem gehabt haben, das Tuch früher gealtert ist, als man erwartet hat, weil auf einmal die Flugstunden, die ein Pilot durchgeführt hat, sehr stark angestiegen sind. Aber auch dieses Problem ist in der Zwischenzeit kein aktuelles Problem mehr. Toward the beginning of the 80s, a few daring parachute jumpers had the idea of jumping into a valley with parachutes. In Switzerland in 1986, Laurent de Calbematti constructed the first parapente. The Maxi put thousands of pedestrians into the air. These paragliders sank more than they flew and had a gliding ratio of don't blink. The actual ratio was about 1 to 2.5. That means that while a paraglider sank 1 meter, it traveled a stretch of 2.5 meters.
that was steeper than many mountain faces, so you could take off from very few cliff faces. Safety was written in small letters in the early days of the sport. Why training? After 2 takeoff tries, you're off the ground and flying. Why a safety chute? You're already hanging by one. And back then, many contemporaries flew without helmets. If you hit a thermal, it was your own fault, and a crash landing was a risk you took. In 1988, glide ratio 4 was a dream. You experimented with close leading edges and seated steering. 1 year later, at the first official competition, glide ratio 5 was achieved. Departure point, Unterberghorn. Yes? Finish point is the church in St. Martin. The sport had grown out of its baby shoes and even had its first stars. Cross-country flying had become realistic. The performance of paragliders climbed steadily from one new development to the next. But progress brought not only better technology, but new dangers. And even if the paragliders were still safe, flying then became more and more demanding. 2 years later at the Parasol World Championships in Saint-André, only a few pilots were trained to control the really hot racing gliders. Ich würde generell nicht von einer Schnellabstiegshilfe reden, sondern das als Notabstiegshilfe bezeichnen. Denn nur in Notfällen sollte man eben einen Schnellabstieg oder einen Notabstieg durchführen. Das heißt, wenn ich in der Nähe von einer Wolke bin, die stark saugt und nur eine, die stark saugt, wo ich wirklich dann in die Wolke eingesaugt werden könnte, sollte ich durch Schnellabstieg den Gefahrenbereich verlassen. Das Erste für mich ist immer, dass ich versuche, von der Wolke zuerst wegzufliegen und erst dann, wenn ich in sinkender Luft bin, mit einem Notabstieg zu beginnen. Was für mich auch noch ganz wichtig ist, dass sehr viele Leute mit ihrem Notabstieg sich in noch größere Gefahrenbereiche begeben, nämlich dass sie versuchen, in ein Tal runterzukommen, wo dann unter Umständen bereits Böenfront durchzieht und dort dann in engen Tälern versuchen zu landen. Unter Umständen ist es wesentlich günstiger, sie am Hang irgendwo in einer Almfläche rein zu bewegen und dort zu landen und dann zu Fuß abzusteigen. Das ist wesentlich sicherer als ein enges Tal. The simplest descent procedure is big ears. By narrowing the paraglider and thus minimizing the lift surface, you accelerate your descent. This maneuver is begun by carefully pulling down the outer A-lines. Depending on the paraglider, you have to supplement the procedure of recovering after a maneuver by pumping both brakes. Beware, pulling down too sharply can lead to front stall. The number of lines carrying the pilot is reduced in this maneuver. It goes without saying that with collapsed wing ends, you cannot fly other complicated maneuvers like the spiral dive or the wing over. One of the most important descent maneuvers is the B-stall.
By simultaneously pulling the B-lines, the canopy is deformed. To be mentioned is the calm descent with high sink ratio and stable canopy. The B-rising is ended by suddenly releasing the B-lines. It is important that both B-rises are simultaneously pulled down and later released again. The Breuninger Company's newest flight instrument records all flight data in 1 second intervals. Especially interesting is the precision method of measuring flight speed with this wind speed indicator. The results are entered into a PC and displayed in a diagram. It's easy to see in the variogram the different rates of the various emergency descents. From left to right, B-stall, big ears, and spiral dive. The spiral dive is the most effective descent procedure. The maneuver is approached slowly by pulling a brake. It's important to give the paraglider time to accelerate. The steepness of the dive can be corrected by carefully braking. This way, the canopy is not completely collapsed. The speed of the pilot in the spiral dive is interesting, 96 kilometers an hour. Graphics show plainly that this top speed can be retained over a long period. At such a high spin velocity, you can get dizzy. Due to the high velocity of descent, the process of recovering from the maneuver has to be started at the right time. The rapid approach of the ground should not be underestimated. Lack of skills on the part of the pilot or sudden adverse wind conditions can often lead to tree landings. They are less dangerous than they look because the branches break the fall of the pilot. To help pilots hanging between heaven and earth to get their feet back on the ground, the mountain rescue team in Garmisch has developed this rescue pole. Dann selbstständig mit der Spielleiter und mit der Umlenkrolle. Okay, warte, jetzt nehmen wir das Seil rein. Gut, so ein Kapitel. Dann fahren wir das Seil rein. So, jawohl, fertig. Nächste Stange. Okay. Nächste Stange. Nächste Stange. Ein Stückchen, Brandsteck hängen. Auf die Finger aufpassen, dass du nicht zwickst. The pole can be extended up to 15 meters, enough to reach the lowest stable branch of a tree. Und sie da unten her irritieren. Das ist also sehr wichtig. Vorsicht! Vorsicht, langsam aufrichten. Okay. The rescuer is secured from above, as in sport climbing. The Longyear mountain rescue worker Karl Eitzenberger came up with this unique method of rescue. The system was developed when several helicopter rescues of pilots in need of help ended in an accident. Since the entire operation with the rescue pole is secured from below, there is no danger of the pilot or the rescuer falling, even with trees that are hard to climb. The pilot gets safely to the ground while the rescuer retrieves the paraglider. In the case of a major accident, it's important to follow a few basic rules. Sich ein Bild von der Schwere des Unfalls zu verschaffen, muss man kein Arzt sein. Jeder Pilot soll die 3 folgenden Fragen stellen. Ist der Verunfallte bei Bewusstsein? Wo hat der Verunfallte Schmerzen?
und liegen Blutungen nach außen vor. Bevor wir irgendwelche unüberlegten Dinge tun, sprechen wir als erstes mit dem Verunfallten. Wie geht's dir denn? Spinal fractures are among the most frequent results of major accidents. Because inexpert handling can cause serious damage, the pilot should not be moved. Und außerm Rücken tut da noch was weh? Um eine effektive Erste Hilfe leisten zu können, genügen wenige Dinge, die jeder Pilot mit sich führen sollte. Eine flexible Schaumstoffschiene, mit der man die gängigen Verletzungen an Handgelenk und Sprunggelenk problemlos ruhig stellen kann, und 2 elastische Binden, um die Schiene zu fixieren. Die elastische Schaumstoffschiene eignet sich besonders, um die kritischste Region, die Halswirbelsäule, ruhig zu stellen. Auch ein Laie kann ohne Vorkenntnisse auf schonende Art die Halswirbelsäule effektiv stabilisieren. Die Schiene wird vorsichtig unter dem Kopf des Verunfallten durchgeführt, ohne dass dabei der Kopf bewegt werden muss, und anschließend schonend um den Nacken angeformt. Geht's mit dem Atmen? Ja. Kommst du Luft? Ja. Anschließend wird die Schiene mit einem Pflasterstreifen oder Tape oder mit der elastischen Binde fixiert. Der Kopf kann jetzt nicht mehr zur Seite wegkippen. Um einen Integralhelm schonend abzunehmen, sind 2 Helfer erforderlich. Der erste Helfer kümmert sich ausschließlich um die Stabilisierung der Halswirbelsäule, während der zweite Helfer vorsichtig den Verschlussmechanismus öffnet und dann den Helm gespreizt schonend vom Kopf abzieht. Ich halte den Hals und du entfernst den Helm vorsichtig. Die wichtigste Aufgabe kommt dabei dem ersten Helfer zu, der verhindert, dass der Kopf nach Abziehen des Helms nach unten fallen kann. Du übernimmst jetzt bitte den Zug am Kopf, indem du von oben unter die Unterkiefer greifst. Gut, so ist es gut. Und stabilisierst den Kopf weiter. Und jetzt, wenn der Pilot bei Bewusstsein ist, sollte man ihn nicht bewegen, um eine Verletzung des Rückenmarks zu vermeiden. Wer diese wenigen Dinge beachtet, kann einen Piloten vor schweren Folgeschäden bewahren. So, und jetzt kannst du aufstehen. Sicherheitstraining sollte unbedingt über Wasser erfolgen. Das sollte ausgeschlossen sein, dass erste Extremmanöver mit dem Gleitschirm über Land geflogen werden. These amateur films show what can happen. That accident ended with a double fracture of the thigh. This pilot would have sustained serious injuries if it hadn't been for the water. Rescue equipment is always the last resort and should never be used except when absolutely necessary. So the rescue parachute and canopy don't get caught. The paraglider has to be recovered with the help of the brake line. As we see here, it's not always that simple. But water alone isn't enough. A boat has to be there to rescue the pilot. When swimming, the pilot is in danger of getting caught in the parachute lines, followed by drowning. Now we come to the most dangerous maneuver, the front stall. A front stall can occur while flying out of a very strong thermic or by falsely initiating big ears. In safety training, the front stall is simulated by pulling down both A-lines.
And now for the full stall. A full stall can occur by pulling the lines too sharply in a stall and thermal. Flying a full stall, the pilot pulls both brakes simultaneously, as far down as under the seat board, shown here in slow motion. The paraglider collapses backwards. The brake lines have to be held until the collapsed paraglider is recovered again above the pilot. Only then can you ease up on the brakes. The diving paraglider has to be braked again. The most spectacular maneuver is the spin. It is initiated during an unbraked dive by pulling on one brake. The second possibility, brake the paraglider to the point of stalling. Then, one brake is released abruptly. The paraglider will now turn suddenly on its own yaw. When the brake is released, the paraglider usually comes out of the spin by itself. Of course, a diving paraglider has to be cautiously braked once more. Every flying sport has its risks. Safe flying means the correct estimation of wind and weather and experience with the paraglider. If you're willing to proceed at your own risk, you'll find a challenge that takes skills and knowledge to face. Heinz Fischer's first DAEC paragliding school offers year-round paragliding training, a paragliding club and safety training courses. First DAEC Gleitschirmschule Heinz Fischer, telephone Germany 8362 37038. The Sky Club Austria in Gröbming in the Dachstein-Tauern region offers flight technology courses and professional safety training recognized by the DHV, the German Hang Gliding Association. Sky Club Austria, telephone 3685 22333. Knut Jäger's Harzer Paragliding School offers full-year LA and B license training, towing classes, glider tours, tandem flights and safety courses. Harzer Gleitschirmschule, telephone Germany 5322 1415. The Swing Education Center in Klevenalp offers safety seminars in Beckenried at the Vierwaldstätter See, officially recognized by the DHV. It also offers courses for cross-country flying and thermal classes for clubs and single flyers. Das Schwing Weiterbildungszentrum, telephone Germany 8141 21730.